Welcome back to my channel. Today I'm going to share another Youmilicious recipe with you guys. This is just simple stew, very quick to make. I use some turkey. You don't have to add the eggs or the fish, but depending on what you are having your stew with, that's why I add some boiled egg and also some fish. If you like to find out how I make this delicious stew, make sure you watch this video till the end. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Je suis Kayi et dans cette vidéo, je vais encore partager une de mes recettes favorites avec vous, la sauce tomate aux dindes. J'ai ajouté un peu de poisson et des œufs, mais vous n'avez pas besoin d'ajouter tout ça, hein? Donc là, je vais vous montrer tous les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser cette sauce. Here are all the ingredients we're going to need to prepare this delicious stew. Onions, Scotch bonnet, 1 stock cube, garlic, ginger, tomato puree, chopped tomatoes, grilled turkey, and I'm going to add some fish. This is optional. Voilà tous les ingrédients: oignons, du piment, bouillon, l'ail, gingembre, purée, dinde fumée, 2 tomates, le poisson. Mais je vais ajouter le poisson, mais vous n'avez pas besoin d'ajouter le poisson. So let's start cooking. I will start with blending all these ingredients. My blended ingredients: tomatoes, ginger, garlic, onions, and Scotch bonnet. So I'm going to preheat the oil, add the tomato puree. Voilà les ingrédients frais. I'm boiling these eggs to add to my stew later. Now I'm going to add the oil. Cuire pendant 5 minutes et puis ajouter les ingrédients frais. Cook this for 3 to 5 minutes and then add the fresh ingredients. Let this cook for 15 minutes. I'm going to add the stock cube, salt to taste, let it cook for another 15 to 20 minutes. Check this out. Perfect. Add our turkey in. Adding the fish, guys, is optional. Vous voulez pas, n'ajoutez pas le poisson, mais moi j'ai ma sauce aux dindes. Des fois, j'ajoute le poisson à cause de l'accompagnement. Donc, j'ajoute aussi le poisson. Now let's add the onions, the Scotch bonnet, and cover it up. Let it cook for another 10 minutes and our stew will be ready. Looking good. Now let's add the onions. Now we're going to add our eggs, cover it up, and our stew is almost done. Give it another 5 minutes
and stew will be ready. You can have it with rice, plantains, sweet potatoes, quinoa. It's up to you, ready. Let's check it out. Perfect. I love it, love it, love it. Another your delicious sauce right here. Don't forget to give this video a thumbs up if you love this recipe. Share with family and friends, and subscribe if you like to see more cooking videos. And I'll see you in my next video. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est ma sauce tomate au dent avec un peu de poisson et des œufs aussi. Donc, vous pouvez l'accompagner avec du riz, du plantain, de l'igname, c'est comme vous voulez quoi. Si vous avez aimé cette sauce, n'oubliez pas de liker, partager avec la famille et les amis. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.